Hi guys, mambo vipi? Mko aje? So today guys, nimepata hii video ya kitambo and I got concerned. Kuulizia tu, where are these people? What happened to these people? Because as we can see, their houses were submerged in floods. Just take a good look at them. Unaona tu walipoteza like everything. Some of them lost their animals, livestock, wengine wakapoteza kila kitu kwa nyumba, like everything guys, in Voi Kaloleni, kila kitu. Wengine walipoteza hadi watu wao walikufa. So ni nini ilikuja tokea kwa hao watu? Because actually after this kila kitu ni kama ilisaulika.